Kia ora, nā mai ki te whare. Welcome to The House, ko Louis Collins aho. This week is the 50th anniversary of Te Wiki o Te Reo Māori, Māori Language Week. Parliament's relationship with the Māori language is one that is well over a century old. The language has been spoken in the halls of this place since the 1860s, when the first Māori MPs were elected. As early as 1880, Parliament had a small group of interpreters who translated speeches, petitions and engagements with Māori members of the public. Each year at Parliament, Te Wiki o Te Reo Māori usually sees an uptick in MPs using Te Reo in their speeches, particularly during question time. This year was no exception, with the usual announcement of the Speaker's procession, which is heralded by the Sergeant-at-Arms at the start of the sitting day, setting the tone for the rest of the week. And of course the daily prayer, which is often read in other languages. E te atua kaharawa, ka tuku whakamomati atu mātou mō nā karakia ko waihotia mai ki runga ia mātou. Ko waihi o mātou pānga whaiora katoa ki te taha, ka mihi mātou ki te kingi me te ioneo atu, me te arihitonga i roti o mātou whakaaroarohanga. Kia mōhio ai, kia whakaiti ai tā mātou whakahaere i ngā take o te wharenei. Mo te oranga, te maungarongo, me te aroha o Aotearoa, Āmeni. Many of question time's pātai, or questions before being asked in English, were prefaced with things like Ngā mihi o Te Wiki o Te Reo Māori e te manga o te whare. My question is to the Minister of Commerce and Consumer Affairs. Other members this week chose to ask their whole question in Te Reo. Tēnā koe te pika. Te wina rua paka. E tautoko ana ia I ngā kōrero me ngā mai katoa a tōna kāwanatanga. Not all MPs can mohio or understand Te Reo, so thankfully there are earpieces available from which members can hear a simultaneous translation, courtesy of Parliament's Ngā Rātonga ao Māori translation team. This did make for a few awkward moments though, as ministers listened intently to their earpieces before getting back up to answer. No, hang on a minute. Just calm it down. It is appropriate that the Prime Minister waits to make sure that the translation is... Hang on, don't give an answer while I'm speaking. Oh, sorry. A bit confusing with all The earpieces are not 100% in the House, we know that. Supplementary. Te wina rua paka. As the PM listened in his apparently faulty earpiece, he would have heard the old reliable template question of does he stand by all his government statements and actions. It wasn't just the questions that were made in Te Reo though. In fact, during today's question time, an exchange between Te Pāti Māori's Hana Rafiti Maipi Clark and National's Tama Potaka regarding whether he stood behind the government's track record on upholding obligations of Te Reo was entirely in Te Reo. Tēnā rā koe te pika. Ki te minita o ngā take Māori, e whakapono ana ia ki ngā mahi a te kāwanatanga kia whakapū mautia Te Reo Māori. Te manga o te whare. The Honourable Tama Potaka. Ana. Pātai taunaki, hei whakanui I te rima te kautau o Te Wiki o Te Reo Māori, e whakai ana te minita kia kāwhakina te kaupapa here a te kāwanatanga, e aukati ana e tuaruatia nei rānei I te whakamahi o Te Reo Māori I roto I ngā tari kāwanatanga. E te manga o te whare. Hei whakatairanga hoki I Te Wiki o Te Reo Māori, kua kite hoki au I ngā mahi nunui, roroa hoki, ngā tangata I hikoi atu ki te tai moana ki konei, tai atu ki ngā rangatahi I kōrero atu ki ngā manu kōrero, ka reo I kite I te memo o te rōpū reipā ki reira. Hoi anō, hei whaka utu hoki mo te kōrero nei, he wā ka piki, he wā ka heke. Engari, me kore tātou e pōhehe, mā te karauna tō tātou reo e whakarauora. Hoi anō, ma te ranga whānau, ma te ranga hapu, te ranga iwi, e whakarauora tō tātou reo. Ka riro hoki mā te kāwanatanga me te karauna, ia e whakatū wata. Maipi Clark's supplementary or follow-up question asked whether the government's policies around the use of Te Reo Māori within government departments were damaging to revitalisation efforts. In reply, Potaka said, quote, "We should not mistake ourselves that it is up to the Crown to revitalise our language, but for families or hapu and for iwi, it is up to them to revitalise our language, and it will be up to the government and the Crown to protect it." Whether you agree with Potaka or not, as part of that protection he spoke of, Te Reo legally became an official language in New Zealand in 1987, and its usage increased drastically throughout the 1990s and 2000s. Parliament established a permanent translation service for the House in 1999,
In the following year, this was expanded to select committees, with simultaneous interpretation introduced in 2010. Thanks to them, even with faulty earpieces and the little moments of pre-translation confusion, New Zealand's unique bilingualism is able to thrive in New Zealand's legislature. I te whakaronga koe ki te whare. He hōtaka e pua ake nā te tahi putia āwhina no mai e te paremata. Matiwa.